Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. So it's here, writing and speaking skill development course. Here we are conducting, we have taken the essays from Lingua Forum and DreamTech Publications. We have come here to the video number 64. So in writing task, almost 250 to 260 words we have to write, and speaking task, almost 2 minutes we have to speak. So if you get a question type like this, agree or disagree questions. For example, see the topic here, some people, not many people, some people, he says, like to try new activities even if doing so risky. So some people like to try new activities even if doing so risky. Other people prefer to do things they already know how to do. So these two options are there. What are the two things are there? So people like to try new activities. What are the new activities? People generally, they like to do new activities even if doing so is risky. So people are doing their normal work, at the same time they try to take some risky new things. Other people, he says, some other people prefer to do things they already know how to do. They are not ready to take risk. Whatever they are specialized at, they want to do the same thing. There are some people who take risks. So which do you think is better? Which do you think is better? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to read the question properly. What is it given? People try to do new activities and try to take risk, but some people prefer to do what they are specialist at. So what is your choice? So what do you prefer and what do you do? So if you get a question like this, the writer has written, what has he written? See here, for a living, it pays to concentrate on what one already does well. So for a living, what do you mean by living? Everybody has to live, isn't it? So for a living, for your basic necessities, for earning, it's better to concentrate on what one already does well. If I am a good at teaching, let me do the teaching job. I don't want to enter in business. So what I am specialist, so it pays me, it gives me for my basic needs. In a highly competitive society, what do you mean by competitive society? Competition everywhere, severe competition is there for every job. In a highly competitive society, like ours, our society is a competitive society. One must specialize in what one is best at doing. So, in a competitive world, unless I am the best, I won't be able to survive. So I have to be specialized, because a lot of people are there waiting to take my position. So outside one's job, so what I have to do, I have to not only be good at my profession, outside my profession also I should be best or profession. However, there is no need to limit one's activities to things one already is accomplished at doing. So the writer says, yes, you have to specialize, you have to do some other things also, so that you can be better at. So he says you have to take risk and learn and advent into new things. So in the first paragraph, what does he say? If one is good at golf, you know, golf or bowling, golf is a game. If one is good at golf or bowling and enjoys it, suppose he enjoys it, of course one has every reason to practice it as often as one wishes. Okay, Tendulkar is a batsman, he is good in batting, he has to concentrate only on cricket. If he goes in for football, then problem arises, isn't it? In sports he is specialist, let him specialize in that particular field. There's profound pleasure in playing a sport at which one is good. It's a great pleasure.
If I am good in cricket, let me concentrate on cricket. If I am good in football, let me concentrate on football. It is something good. One can take pleasure, however, in trying something new from time to time. See, from time to time. So once in a while you can change. Such a change is refreshing. It refreshes. So one is specialized in a sport, let it concentrate only on that sport. Suppose if he in time to time you can change, it's refreshing. It can be educational. What do you mean by educational? Something learning process. You are specialized in one thing, you just go in for some other game. It is something educational, and perhaps and even reveal a talent one never suspected one had. Say for example, I am good at cricket. Suddenly one day I try in for baseball or volleyball. I never thought that I had such a talent, because if I have done well, I would have thought, okay, I don't know what is my strength. So only when I experience in that area, then I can understand what I am exactly is. Something I am good in business, something as a teacher, I invest in shares, I get a profit, then I can understand, okay, I can feel how good it is when I venture into new things. So coming here, next, for example, the British Prime Minister, what is his name? Winston Churchill, during the time of World War II. He was the Prime Minister of England, was already a grown man. He was a grown-up man, Winston Churchill, when he decided to try painting. Maybe at the age of 30 or 40, Mr. Winston Churchill, he tried his hand on paintings. At first, Churchill was timid. Timid means what? Bit scary, bit afraid, timid. He set up his easel outdoors to paint a landscape. What do you mean by landscape, sir? The mountains or the area surroundings, the location or the space, whatever it is where he is living, and tentatively made a small mark. He made a mark on the canvas. On the canvas, he made a mark. Then a friend happened to find him there and showed him how to begin with a painting with bold, sweeping strokes. So he was painting. Churchill, some scratches. Then one friend came and told, no, this is not the way you have to do. You have to do in such a way. And he was teaching to him. Churchill finally overcame his inhibitions. What do you mean by inhibitions? The fear, the hesitations, all those negative things, inhibitions, and began painting vigorously. So he started painting vigorously. A painter is born. So next paragraph, you see, Bin bears the case of 19th century. What is 19th century, sir? 1800s. 19th century Spanish artist, the artist Goya. Goya is very famous man, Goya. Already famous for his oil paintings. So Goya is famous for oil paintings. So Goya was an old man. He was an old man when he learned the new technique. So a new technique. At the young age he was having some techniques. At the old age he tried a new technique of lithography. There's a new technique called lithography. He soon became a master lithographer. What do you mean by lithography and persons who are doing lithography are called lithographers. What do you mean by lithography? That is paintings, see, and produced vivid lithographic images of bullfights. So it is something in some sort of a painting using the leather. So Goya understood that one is never too old to try something new. So age doesn't matter. Age is not a factor which stops you from learning. Any age you can learn anything. Next, coming here in conclusion part, you see, in summary, trying a new sport or hobby. What is the difference between what is a sport and what is a hobby? What do you mean by hobbies, sir? What is the difference between interest and hobby? Could you tell me? So interest is something like reading. Hobby means something, an art, a skill which you develop extra other than your regular skills.
Hobbies means the extra skills. Hobby need not be expensive. It is not expensive or time consuming. Not necessarily that it should be expensive or time consuming. And the challenge of a new activity can resume one from boredom. So new activity can take you from the boredom and stagnation. See, I'm doing the same teaching profession from morning to night. I'm getting so struck. I'm so stagnated. I'm getting so boredom. So when I try something new, my mind gets refreshed. I become so freshened. An artist may become an amateur mathematician. What do you mean by amateur? Amateur, a learner. So an artist, he may be a cine actor or a painter. He can be a mathematician also, amateur mathematician. A retired military officer may become an historian. A retired military officer can start writing history. He can be an historian. A nurse may become a part-time potter, making pot. A nurse doesn't mean that she has to do the same job. Can be a part-time potter also. So my dear friends, see, what's the topic here? Some people prefer to do new activities. They like to take risk, but some people prefer to do the same thing. They are not ready to take risk. So he starts with an introduction. The writer says, yes, it's good that you're going for new activities. Then he comes here with an example of the sports activities. Sports is one thing which the people love to do it, but trying something new, it's always good here. Then in third paragraph, he comes with the example of British Prime Minister Winston Churchill as a painter. Then he comes with Goya as a painter, where he tried to go in for lithography, a new method which he has learned. And finally, he comes to the conclusion that people in different professions, they can try their hand in something else. A good mathematician can be a good historian. A good nurse can be a potter also. So a good teacher can be a businessman also. Could you tell an example for that? Alibaba is a company in China, isn't it? You know, he's an English teacher basically, that man. So now he is a multi-billion-dollar company owner. Is one of the leading companies in China, #1 company, I believe so. So like this, anybody can try something new. This is what this topic. So if you get a topic like this, IELTS writers and speaker, IELTS takers, exam takers, you should write an essay of nearly 250 words on your own words. And if you get a topic like this, you have to learn to speak on this topic. Now we are going to ask one by one to come forward and speak about this subject. Yes. What's your name? Hi, this is Senthil. Okay, if you get a topic like this, so what would be your presentation? Okay, the topic is about whether to continue with new activities or continue exploring new activities by taking some risks, or continue doing the same thing forever. So basically, to deal with this point, I would take my manager as an example. In the organization which I worked, he was one of my managers, successfully into the organization for around 20-25 years, managing around 200-300 people. But at some point of time, he felt the need to take risk. So what he did is he moved out of the organization, started a business of his own, and today he has a company which is remarkably doing good. So it's clear to state that unless you are ready to take risks, and you will not be able to enter into new activities and areas and then achieve what you are supposed to or what you aim for. That's the most important point. So if you want to achieve something in life, you should be able to ready to take risks and then get into new space and areas which might not be comfortable for you. So you should be able to explore areas and then take risks. But on the other hand, coming to a situation where the person has a family to support,
has children to has school-going children for whom the livelihood has to be met. There needs to be a common source of income, so which I think can only come from the source or the knowledge that the person has. So the particular person has to continue doing what he is comfortable with, is so that he can support his family at a comfortable position, and then in addition he can take risks, enter into new activities, and then explore other areas which will actually help him go further in life. Good. Yeah. Introduce yourself. Hi, I am Satya. Which country are you planning to go? USA, sir. Okay, if you get a topic like this, how you are going to present yourself? So definitely, I will go the further topic with this new activities to learn new activities. To learn the new activities, you will be succeeding in your life. And for example, many people are succeeding in their life to learn the new activities. For the old activities, like technology wise, if you are saying the old activities, some people are doing the job, the same jobs, even though many years, but it will not help to us, because nowadays the technology is improved by day. So the new technology updated, even though day by day, like every week by week, day by day, every time is always updated. So we need to update ourselves. Even if you are getting old, or doesn't matter, to learn any age you can learn. So learning is not a problem. And for example, for a superstar, is in his initial stage he is like a contractor. After that, he's acted like a lot of films, and first is his screen is like black and white. After that, he's acted in the color film. Now this advanced technology is 3D. He's acted 3D also. So like this, new technology is updated, and to learn the new activities to grow our life, and we will succeed in our life. Thank you, sir. What's your name? Kishore. Which country are you planning to go? UK, London. Could you tell about this topic? If you get a topic like this, how you are going to speak? Yeah, I agree this topic, because if you want to learn something in our life, or you want to achieve something in our life, we have to take some risk. Other maybe chances that it will fail or not, but we have to try again and again. Then we can achieve more in our life. We can learn this from our sportsman or actors or something in prime ministers. In our prime minister Modi also did like this only, because he have more practice in his life. He's a tea seller, and he is starting as a tea seller. After he joined in arts and some groups, and he comes to the politics, and now he is our prime minister. Before he is our chief minister, and like he is our now current example is him. Okay, good. Dear friends, I.E.L.T.S Toefl, International English Level Testing System, Toefl test on English as foreign language. I.E.L.T S British அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. Toefl அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. உலகம் முழுக்க நீ ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு எழுதக்கூடிய அந்த பரீட்சை, இதன் மூலமாக அங்கே வேலை வாய்ப்புகள், இதன் மூலமாக அங்கே மேற்படிப்புக்கு செல்லலாம். ஸோ சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய, எழுதக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்கள், 4 திறன்களை சோதித்து கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன, திறன்களை வளர்ப்பது, லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 64க்கு வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஐஎல்ஸில் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது
250 வார்த்தைகளில் நீங்கள் எழுத வேண்டும். பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா கேள்விகள். சம் பீப்புள் சில மக்கள் லைக் டு ட்ரை நியூ ஆக்டிவிட்டீஸ் புதிய விஷயங்களில் செய்வதற்கு முயற்சி செய்வார்கள். ஈவன் இஃப் டூயிங் ஸோ இஸ் ரிஸ்கி. ரிஸ்க்னா என்ன, ஆபத்தான விஷயமா இருந்தாலும் புதிய புதிய விஷயங்களில் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க, முயற்சி செய்வார்கள். அதர் பீப்புள் சில மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள், ப்ரிஃபர் விரும்புகிறார்கள், டு டூ திங்ஸ் தே ஆல்ரெடி நோ. ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்தில் மட்டும் இருப்பாங்க, புதிய விஷயத்தில் தலையிட மாட்டார்கள். தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ்லேயே இருப்பாங்க, புதிய விஷயத்தில் தலையிட மாட்டார்கள். ஸோ ஹவு டு டூ, which do you think is better, இதில் எது சிறந்தது என்று நினைக்கிறாய். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ் விளக்கங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். அப்போ சில பேர் சில விஷயங்களில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க, ஆனாலும் புதிய விஷயங்களுக்கு முயற்சி செய்வார்கள். சில பேர் ரிஸ்கே எடுக்க மாட்டாங்க, அதே விஷயத்தில் இருப்பார்கள். நீ எந்த வகையைச் சேர்ந்தவன், நீ இதற்கு உன்னுடைய கருத்து என்ன, எதை சொல்கிறாய். 250 வார்த்தைகளிலே நீங்கள் எழுத வேண்டும். இது எப்படி எழுதியிருக்கிறது என்று பாருங்கள். ஃபார் எ லிவிங், வாழ்வதற்கு இட் பேஸ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஒன் ஆல்ரெடி டஸ் வெல். இந்த ஆரம்பத்தில் வாழ்க்கையே ஜீவிதமாக கஷ்டப்படக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருந்தால் எவன் ஒருத்தன் எதில் சிறந்ததோ அதை மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும். அடிப்படை ஒன்றிலே வருமானம். இப்போ டீச்சர் ஆசிரியர் தொழில்னா என் குடும்பமே ஆசிரியர் தொழிலை நம்பி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுதே நான் ஆசிரியர் தொழிலில் மட்டும்தான் கவனம் செலுத்த முடியும். நான் வியாபாரத்தில் போய் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது, ஆபத்து காரியங்களில் இறங்க முடியாது. ஸோ அடிப்படை வாழ்வதற்கு ஒருவன் ஒரு விஷயத்திலேயே தீவிரமாக இருக்க வேண்டும். இன் எ ஹைலி காம்படிட்டிவ் சொசைட்டி. ஆனால் இந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்கிறது, காம்படிட்டிவ்னா போட்டி இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திலே, லைக் அவர்ஸ், ஒன் மஸ்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட். போட்டி இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் என்ன செய்யணும், ஒருத்தர் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கணும். இன் வாட் ஒன் இஸ் பெஸ்ட் அட் டூயிங். இப்போ நான் டீச்சர்னா சிறந்த டீச்சராக இருக்க வேண்டும், டாக்டர்னா பெஸ்ட் டாக்டராக இருக்க வேண்டும், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னா பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் தான் எம்என்சி கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும். இல்லாவிட்டால் கிடைக்காது. இல்லாவிட்டால் 10ஓட 1ஆக வேலை இல்லாத பட்டதாரியாக நீங்கள் இருந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும், அல்லது குறைந்த ஊதியத்திலே வேலையில் வைத்து இருப்பார்கள். அட் பெஸ்ட் அவுட்சைட் ஒன்ஸ் ஜாப் ஆர் ப்ரொஃபஷன். However, there is no need to limit one's activities to things one already is accomplished at doing. Accomplished என்றால் என்ன, ஒரு துறையிலே சாதித்து விட்டான், அந்த துறையிலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. புதிய துறைகளிலே புதிய விஷயங்களிலே அவன் ஈடுபடலாம். ஸோ இந்த முதல் பேராகிராஃபில் என்ன கட்டுரையாளர் சொல்கிறார், புதிய புதிய விஷயங்களில் நீ ஈடுபட வேண்டும், ஒரே விஷயத்தில் இருக்கக்கூடாது. ஏதோ ஒரு விஷயத்திலே சாதித்து முடித்து விட்டால் புதிய விஷயங்களில் இறங்கு என்று சொல்கிறார். ஸோ இஃப் ஒன் இஸ் குட் அட் கால்ஃப் என்பது ஒரு விளையாட்டு, ஆர் போலிங் பந்தை எறிவது, அண்ட் என்ஜாய்ஸ் இட்ஸ், அந்த விளையாட்டை அவன் அனுபவித்து செய்து கொண்டிருந்தான் என்றால் அஃப்கோர்ஸ் ஒன் ஹேஸ் எவ்ரி ரீசன் டு பிராக்டிஸ் இட் ஆஸ் ஆஃபன் ஆஸ் ஒன் விஷஸ். ஒருவன் விளையாட்டுத் துறையிலே சிறந்தவனாக இருக்கிறான் என்றால் அதிலேயே பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். There is profound pleasure in playing a sport at which one is good. இப்போ டெண்டுல்கர் போன்று இருக்கக்கூடியவர்கள் பேட்டிங்கில் நல்லா சிறந்தவர்கள் என்றால் அந்த கிரிக்கெட்டிலேயே அவர்கள் முழு கவனத்தை செலுத்த வேண்டும், ஃபுட்பாலுக்கு போகக்கூடாது. இருந்தாலும் ஒன் கேன் டேக் ப்ளஷர். அப்பப்போ டெண்டுல்கரும் கூட என்ன செய்யலாம், however in trying something new from time to time, அப்பப்போ காலகாலத்திற்கு ஃபுட்பால், பேஸ்பால், பேஸ்கெட்பால், வாலிபால் என்று ட்ரை பண்ணலாம். such a change is refreshing. refreshing என்றால் என்ன, அது புத்துணர்வு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. it can be educational, புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உதவி செய்கிறது. and perhaps even reveal a talented one never suspected one had. நமக்கே தெரியாது நமக்கு இந்த அளவு திறமைகள் இருக்கிறது என்றால் அந்த திறமைகளெல்லாம் வெளிப்படும் புதிய புதிய விஷயங்களில் செய்யும் பொழுது. திடீரென்று ஆசிரியர் தொழில் இருக்கிறேன், கார் ஓட்டி ஒரு டிரைவராக போகிறேன், இவ்வளவு பெரிய திறமசாலி அல்ல, வியாபாரத்தில் இறங்கிறேன், காசு சம்பாதிக்கிறேன், நமக்கு தெரியாது என்னென்ன திறமைகள் நமக்கு இருக்கிறது என்று. ஸோ அடுத்த உதாரணம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் உலக போரின் பொழுது அவர்தான் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். வாஸ் ஆல்ரெடி ஏ grown man when he decided to try painting. நல்லா 30-40 வயது ஆயிருச்சு, புதுசாக முதல் முறையாக பெயிண்டிங் வரையலாம் என்று முயற்சி செய்கிறார். at first Churchill was timid என்றால் என்ன, பயந்தார், கோழையாக. timid பெயிண்டிங்காக வரைவது அவ்வளவு பெரிய மிக பிரமாதமான ஒரு பிரதம மந்திரி, அவர் கோழையாக இருந்தார். பெயிண்டிங் முதல்ல பெயிண்டிங் ப்ரஷ் நடுங்குகிறது, கை நடுங்குகிறது. he set up
is easel outdoors to paint a landscape. Landscape என்றால் என்ன? அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்தினுடைய இயற்கை காட்சிகளை வரைவதற்காக landscape and tentatively made a small mark. ஒரு சின்ன அளவு தான் அவர் முன்னேற்றம் அடைந்தது. on the canvas. canvas என்றால் என்ன? அந்த தோல் எதிலே வரைகிறாரோ. Then a friend happened to find him there. ஒரு நண்பன் அவரை பார்த்து and showed him how to begin with a painting. நீங்கள் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணணும் நான் சொல்லி தரேன்னு ஒரு நண்பர் பெயிண்ட் பண்ணுவதை சொல்லி கொடுத்தார். with bold sweeping strokes. நல்ல பெருசாக நல்ல எழுத்துக்கள் எல்லாம் அச்சாக விரும்படி. சர்ச்சில் ஓவர்கேம் என்றால் என்ன? அந்த பயத்தை விட்டு வந்து விட்டார். இஸ் இன்ஹிபிஷன்ஸ்னா பயம். and began painting vigorously. தீவிரமாக அவர் வரைய ஆரம்பித்தார். ஸோ இது வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலுடைய உதாரணமாக 3வது பேராகிராஃபில் வருகிறது. 4வது பேராகிராஃபில் then there is the case of 19th century. செஞ்சுரி என்றால் என்ன? நூறாண்டு காலத்தை செஞ்சுரி என்று சொல்கிறீர்கள். 19வது நூற்றாண்டு காலம் சொல்லும் பொழுது 1800 வருடங்கள். ஸ்பானிஷ் ஆர்டிஸ்ட், ஸ்பானிஷில் ஒரு கலைஞன் இருந்தான், அவன் பெயர் கோயா. ஆல்ரெடி ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ். கோயா எதற்கு புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார்? ஆயிலிலே பெயிண்ட் பண்ணுவதற்கு புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். கோயா வாஸ் an old man. கோயா வயதானவராக இருக்கிறார். when he learned the new technique, புதிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறார். ஆஃப் லித்தோகிராஃபி. லித்தோகிராஃபி என்றால் என்ன? அது ஒரு வகையாக வரைதல். அது தன்னுடைய வயதான காலத்திலே கற்றுக்கொள்கிறார். soon he became a master lithographer. அவர் ஒரு தலை சிறந்த லித்தோகிராஃபராக மாறிவிட்டார். and produced vivid என்றால் என்ன? தெளிவான lithographic images of bullfights. புல்ஃபைட்ஸ்னா எருதுகள் எல்லாம் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறது, காளைகள் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த சண்டையை அவர் தத்ரூபமாக வரைந்தார். கோயா அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஒன் இஸ் நெவர் டூ ஓல்ட் டு ட்ரை சம்திங் நியூ. கோயா என்ன கற்றுக்கொண்டார்? எவனும் வயதானவன் அல்ல, எதை கற்றுக்கொள்வதற்கும் வயது ஒரு முக்கியமற்றது என்று சொன்னார். இன் சம்மரி, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ட்ரையிங் நியூ ஸ்போர்ட், புதிய விளையாட்டுக்கள், ஹாபீஸ், கலைகள், விஷயங்கள், need not be expensive, அது ரொம்ப விலை உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. or time, நேரம், consuming, நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்ற அவசியமில்லை. and the challenge of a new activity, புதிய விஷயம், can resume one from boredom. இப்போ நான் டெய்லி ஆசிரியர் வேலையை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன், அது எனக்கு போர் ஆகி விடுகிறது, அந்த போர்டம்லிருந்து என்னை விடுபட வைக்கிறது. and stagnation என்றால் என்ன? தேக்க நிலைமை. இதுதான் பொதுவாகவே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கை முழுதும் உட்கார்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். 1 வருஷம் உட்காரலாம், 2 வருஷம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே காலம் முழுக்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க முடியுமா? அதுக்கு புதிய புதிய செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபட வேண்டும். ஒரு கேம்ஸ் விளையாடலாம், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடலாம், ஒரு பெயிண்டிங் வரையலாம், சமையல் செய்யலாம், கார் ஓட்டலாம் டிரைவராக. புதிய புதிய விஷயம், அது அந்த தேக்க நிலையிலிருந்து உங்களை விடுபட வைக்கிறது. an artist, ஒரு கலைஞன், may become an amateur mathematician. amateur என்றால் என்ன? கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது ஒரு அரை வேக்காடும் என்று சொல்லலாம், அல்லது பகுதி நேர என்று சொல்லலாம். மேத்தமேட்டிஷியன், அப்போ ஒரு கலைஞன் ஒரு கணக்கு வாத்தியாராக கூட ஆகலாம். அதே போன்று ரிட்டையர்டு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர், கர்னலாக இருக்கலாம், இல்லை மேஜராக இருக்கலாம், ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர். அவர் மே பிகம் அன் ஹிஸ்டோரியன், அவர் ஒரு வரலாற்று பேராசிரியராக, வரலாற்று கலைஞர், வரலாற்று ஆசிரியராக மாறலாம். ஏ நர்ஸ், ஒரு நர்ஸ் அவள் என்ன ஆகலாம்? மே பிகம் ஏ பார்ட் டைம் பாட்டர், பானைகளை செய்யக்கூடியவளாக இருக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, ஒரே செயல்பாடுகளிலே இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, பல விஷயங்களில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் என்பதுதான் இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ ஒரே விஷயத்தில் தான் இருக்க வேண்டுமா, இல்லை புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாமா? ஸோ புது புது விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ